به نظرم میاد که دکتر یابکو روی خط هستن و در نتیجه میتونیم ایشون رو داشته باشیم. دکتر یابکو, can you hear me? I can. Hear me? I can hear you, yes. We're actually on TV on air, Nasrin Barkhordari, which you know, and we were just talking about you. We're on the air, and hi, it's nice to have you. Well, thank you. Appreciate that. Thank you for taking the time. I know with a very short notice, I actually asked you 1 hour before if you could spend your time with us, and it's wonderful that you were able to. I have a little bit talked about your book and our seminar on November 1st from 1 to 5 at UCLA, and I just wanted you to be able to let our audience know what you were going to talk about and a little bit about your book. Okay. Well, I'm going to be addressing the general topic of depression, and I'm going to be talking about different treatments for depression, some of the latest research in depression, but I'm especially going to be focusing on the social side of depression. I just had a brand new book come out called Depression is Contagious. It's only been out a week and a half. And in this book, I review a tremendous amount of literature from genetics, epigenetics, biochemistry, neuroscience, and it's really interesting that the more that we learn about the biology of depression, the more that we learn about how important the social side of depression really is, how important relationships are in helping insulate us against depression. And the people who are in the best quality relationships have lower rates of depression. And so in this book, I talk about what the skills are that go to building good relationships. It's a lot of self-help strategies, skill-building exercises, and that's a lot of what I'm going to talk about at UCLA. I'm going to talk about the importance of relationships, what the skills are that go to building good relationships, what the evidence is for the importance of relationships and maintaining our mental health and feeling good, and I'll be there with you. And I'll be happy to take people's questions, and I expect to have a really nice afternoon. Great. Can you say a little bit about yourself? I think Mrs. Barkhordari and I attempted a little bit to kind of like gloat about knowing you and how much we have enjoyed learning from you as our teacher. And but I just want you to also tell the audience about your background. Oh, you're very kind. Thank you. I'm a clinical psychologist, and I have authored and edited 13 books that are very well known in the mental health field. A few of the books are for the general public, but most of the books are for my colleagues. And because the work that I do is very innovative in terms of short-term treatments and developing more effective ways of doing therapy, my work has really gotten a lot of attention from my colleagues. So I have actually been invited all over the world to teach. I've now taught in more than 30 countries across 6 continents. And if people really want to learn more about me and my work and my books and my articles and all those kinds of things, they can actually go to my website, which is www.yapko.com, spelled YAPKO.com. And in fact, I just posted a brand new video that's 50 minutes long of an interview about many of the most important points. So people might enjoy watching that. Great. But I've been very active in this field for a very long time, and I think that's really what my life's been about, is trying to make a contribution. Thank you so much. I have a copy of your book, and I am almost 3/4 done, and it's one of the best books that I have read for the general public. I was just telling Nasrin that after the book Being Good, no, Feeling Good, which Beck wrote many years ago, which I almost bought it and gave it to everybody, and every single client that walked in, I gave them that book because I think for the era at that time was the greatest book. Your book is actually the best one since that I have read, and it's so simply but key factors and in depth tells people how they can
be responsible for their emotions and give them definitely amazing and simple exercises to be able to work on themselves. It's a great book. I'm really, really proud of you and proud of knowing you. Thank you so much. You're very kind. Thank you, Dr. Yapko, and thank you for being with us. It's been my pleasure. I'll talk to you soon. Take care. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. خیلی ممنون از اینی که با ما بودید در این زمانی که تونستیم با دکتر یپکو صحبت بکنیم و میتونیم بریم حالا دیگه صحبت بکنیم تو این زمانی که مونده برامون در 50 دقیقه نه تا 50 دقیقه‌ای که داریم به صحبت افسردگی در حقیقت برسیم. برای دوستانی که با ما هستین میخوام بدونین که خانم کتی زاهدی که یکی از روان درمانگران کانون پرورش روان هستن الان در دفتر هستن و منتظر تلفن های شما به شماره‌ای که روی صحنه تلویزیون میبینید 818 609 99 89 و میتونین که با ایشون تماس داشته باشید تا اگر مواردی که ما داریم صحبت میکنیم براتون مطرح میشه و دوست دارین که همون لحظه با یک روانشناسی صحبت بکنین، ایشون در مطب هستن و منتظر گفتار شما. و اگر قراره که سوالهایی براتون پیش میاد که ممکنه با خود خانم برخورداری یا من مطرح باشه که صحبت بکنیم که خب میتونین به ایمیل یا همون الان که تلفن میفرمایید برای ما هم پیغام بگذارید. خب من فقط دوست داشتم یه چیز دیگه هم اضافه بکنم. متاسفانه فرصت نشد که از خود جناب دکتر یپکو بپرسم برای ایمیلشون که بتونن ملت برن روی وبسایتشون در واقع و چکار بکنن، واقعا راجع به ایشون بخونن. گفتن وبسایتشون رو گفتن www.yapko.com که میتونن اشخاص گفتن یه ویدیوی 50 دقیقه هم گذاشتن که اشخاص میتونن گوش بدن. بیوتیفول. من چون متاسفانه شما نداشتین، من تنها شانس من شما این شانس داشتیم بشینم دنبال کتاب دارم، دنبال وبسایتشون میگردم کتابو برداشتم. اوکی، خیلی خوشحالم. پس وبسایت هم دارین. من وبسایت رو چک کردم. ایشون سالها توی باغ وحش سندیگو با elephant trainers، با ترینرهایی که با فیل کار میکردن به دلایل خیلی خاصی که نمیگم تا کنجکاوتون کنم و بریم چک بکنین و من این داستانو میخوندم، واقعا تکون دهنده بود و بسیار زیبا. مقاله ایشون رو بخونین و یه مقداری با شخصیت ایشون آشنایی بیشتری پیدا کنین قبل از اینکه سمینار رو تشریف بیارین. خب بریم سر طلاق و جدایی و اثرش رو بچه‌ها. متاسفانه یه جورایی این روزا توی دفتر کار من تعداد اون والدین عزیزی که با کانفلیکت ها، با اختلاف های بسیار زیادی دارن دست و پنجه نرم میکنن و حتی صحبت از طلاق میکنن خیلی زیاد شده. من همیشه اینو داشتم تا یه حدی، تا یه درصدی، ولی الان یه جوری با وجود اینکه تعداد مراجعه کننده ها یه مقداری محدودتره، ولی تعداد اونایی که با اون اختلافای شدید دارن میان خیلی زیاده و من اینجا دلم پرپر بچه ها رو میزنه که واقعا چه اتفاقی برای بچه ها میفته و خیلی وقتا این پدر و مادرها توی اون داغی درد خودشون اصلا یا متوجه نیستن یا خودشون رو گم میکنن و اگر هم متوجه بچه ها هستن یا سعی میکنن که یه مقداری ادای این که ما حالمون خوبه، همه چیز خوبه در بیارن و یا اینکه واقعا متوجه نیستن و میگن من چی؟ من این وسط دارم میسوزم، من این وسط دارم بالبال میزنم. بچه ها رو من مواظب هستم، اشکالی نداره، ولی من دارم نگاه میکنم، کتابا رو میخونم، دارم به تجربه های چندین و چند سالم و اتفاقاتی برای عزیزای خودم که دور و برای خودم اتفاق افتاده و بچه‌هاشون رو دیدم نگاه میکنم و واقعا دارم میبینم که اثری که روی بچه ها میذاره بسیار بسیار عمیق هستش و خواستم یه اطلاعات به طور کلی اول به پدر و مادرای عزیز بدیم که چه اتفاقی داره برای بچه ها توی سنین مختلف. خیلی اسپسیفیکلی واقعا اگر یک بچه اینفنت هست و یا 2 سالشه و یا 5 سالشه و یا 12 سالشه یا 13 14 15 سالشه چه اتفاقی داره براش میفته، چه احساسی میکنه و چه جوری اون احساس خودش رو یا نشون میده یا نشون نمیده، اونو یه مقدار خیلی سریع بهش یه نگاه بکنیم و بعد برگردیم ببینیم چطور میتونیم مواظب این دلبندگان عزیز باشیم که واقعا میدونم برای پدر و مادر و بچه‌هاشون عزیزترین هستن و واقعا میخوان که مواظبشون باشن و اگر نیستن تو این ماجرا به خاطر اینه که اطلاع ندارن یا نمیدونن که چقدر اون اثری که این
اختلافات و این جدایی داره میذاره عمیقه روی بچه ها. مسئله خیلی خیلی مهمه، برای اینکه همونطور که گفتین خب درصد طلاق